నేను పీపీటీ షేర్ చేస్తాను, ఇది కనిపిస్తుంది నాకు చెప్పండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్ we discuss about the probability and statistics discuss చేస్తూ ఉన్నాం. సో probability and statistics. సో probability we discuss about the getting of chance, winning chances మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో దీంట్లో టాపిక్, సో what is probability? So probability was lies between, main important topic ఇదేనా. So the probability was lies between 0 to 1. సపోజ్ ద ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్, సో ఈవెంట్ మనకు ఛాన్సెస్ లేదు అనుకుంటే ఆ వాల్యూ జీరోగా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అది కంపల్సరీ ఛాన్సెస్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే we can taken as 1. సో ప్రాబబిలిటీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇదేనా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లైస్ బిట్వీన్, సో ప్రాబబిలిటీ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1. ద పాసిబుల్ ఈవెంట్ is 1, the impossible event value is 0. Okay, so go for the properties of probability. So these are the probability values. So we can taking the value of P of A. What is P of A is chance of the event. So what is the chance is, we can taking, suppose we can throw a coin, we can throw a coin, then we can get the chances are two types. So one is tail, another one is head. So if we get head is possible event, then we can say that the possible event total value, probability total value taken as 1. That is, so P of A is getting head. So P of A complement is getting tail. So getting head and getting tail, total chances is taken as the 1. Okay. So next, the formula for probability. If suppose one event is common for the all the events, suppose we're taking the events as A1, A2, the participation of the sample space is, let B be the event, any event we can define here, B be any event, then we can define as P of B. So P of B means this is common event for all the classes. Suppose we can taking a one chance, so in every class, so triple ECE, mechanical, so all the classes, so these are class branches. So in this branch, the student is common, or any subject we take, suppose maths. So maths for subject is common for all the students, for first year and second year students. So here P of B mentions B is called mathematics subject. A1, A2 can taken as the branches. So this is called common probability of chances taken as P of A1 intersection P of B. So the number of students in first year for the particular section and the total mathematical students, just we can take it like that. Next, A and B be any two events. So here we can take the superset formula. Here we can take the superset formula. Then the formula for P of A equals to P of B plus P of A intersection P of B complement. So ఇక్కడ మనం A superset గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం కనుక the total value మనకి ఏమవుతుందంటే P of B plus P of A intersection B complement value గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ monotonic functions define చేస్తాం. So what is a monotonic function means, if we take in any events, so A and B define చేస్తాం. A and B are subset values or superset values గా కానీ existence అయితే we take the formula as P of A is greater than or equals to P of B. Suppose A subset or equals to B గానీ existence అయితే we can take in the value as P of B, P of A less than or equals to P of B. Think opposite form existence అవుతుందన్న. Okay, so this is very important formula, that is principle of inclusion and exclusion. So principle of inclusion and exclusion formula, particularly for the sets we can take in that. So for part we can take in the probability formula. So let A and B any two events, we define the values as P of A and B, then the formula of total probability chances P of A union B as taken as P of A plus P of B minus P of A intersection B. So repeat the formula. The total chances. Suppose the students we have studied in our college. So in our suppose a branch, particular branch. So A defines only for computer science. B defines for the IT students. So P of A and P of B. So the common part, if we have the common value taken as the some element, others are taken as the value as 0. So we can taking the here
here is some subject probability we can define here. So probability of studying computer science students, probability of studying particularly IT students. So if there are any chances of common, we can take in the value, otherwise we take it as 0. So the formula for total students of probability is taken as P of A union B plus P of A plus P of B. So this is for the inclusion exclusion formula. This is based on the formula that go for the problems also. Next, go for the formula for 3 variables. We taken as A union B union C. Suppose EEE, civil and IT. So mechanical we can taken as. So 3 type of branches, 3 different type of branches. We can take the formula as P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of A intersection C, B intersection C. And the common term we can take as P of A union intersection B intersection C. So it is very important formula. So ఈ formula మీద problems ఉంటాయి. So జాగ్రత్తగా solve చేసి చేయండి. Okay. Next topic is condition probability. So what is condition probability? Means we can take in any 2 events. So any 2 events we can suppose in that P of B is greater than 0. Then the condition probability of A and B. Then the condition probability of A and B. You can take in the formula as P of A slash B is equals to P of A intersection B divided by P of B. P of A intersection B that equals to P of A intersection B divides P of B. So what is condition probability means? Suppose we have a pack of cards. So pack of cards containing the total packs is 52. So మనం pack of cards తీసుకున్నాం మనకి 52 cards ఉంటాయి. సో దాంట్లో పర్టికులర్ కార్డ్ అడిగాను అనుకోండి, రెడ్ కలర్ ఆస్ కార్డ్ అంటే ఏ కార్డ్ అడుగుతున్నాను. సో రెడ్ క్వీన్ కార్డ్ ఏదైనా కదా, రెడ్ కలర్ క్వీన్ కార్డ్ అడుగుతున్నాం అంటే ఇక మనకి ఏంటి టోటల్ కార్డ్స్ లో రెడ్ కార్డ్ అంటే ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ 52 అవుతుంది. బట్ ఆ 52 కార్డ్స్ ఏం చెప్తున్నాం, వీఆర్ టేకింగ్. సో 52 కార్డ్స్ లో వీఆర్ టేకింగ్ పర్టికులర్ రెడ్. సో పర్టికులర్ రెడ్ క్వీన్ కార్డ్. సో పర్టికులర్ రెడ్ క్వీన్ కార్డ్ డిఫైన్స్ ది కండిషన్ ప్రాబబిలిటీ. సో కండిషన్ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం కనుక అంటే కామన్ ఈవెంట్ బేస్ చేసుకుని డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఆ ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ. సో ఏ అనేది మనకు క్వీన్ కార్డ్ కి డిఫైన్ చేస్తాం, బి అనేది మనకు రెడ్ కార్డ్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అన్నాం. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మనకి ఏమవుతుందంటే రెడ్ అండ్ క్వీన్ కార్డ్స్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే 2 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో మనకి పి ఆఫ్ బి అని టోటల్ క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 26. సో 2/26 that equals to 1/13 chances of getting particular red queen card. సో మనకు రెడ్ లో క్వీన్ కార్డ్ అడుగుతున్నాం కనుక మనకు కండిషన్ ప్రాబబిలిటీ డిఫైన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, then go for the multiplication formula. So what is multiplication formula means P of A intersection B. We can take the formula as P of A into P of B by A. Suppose A and B are 2 or different independent events గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే P of A into P of B గా డిఫైన్ చేస్తాం. So this is condition probability. Next go for the problem. So condition probability మనకు more than 1 గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే అంటే 2 ఈవెంట్స్ A1 A2 గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే అంటే more than 1 ఈవెంట్ గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే the common event for B for all the events we can taking the total probability formula as P of B equals to P of A1 into P of B by A1 plus P of A2 equals to P of B by A2 and so on the terms. Next go for the Bayes theorem. So by using the condition probability we can apply for Bayes theorem. So Bayes theorem formula we can apply here. So A and B are any 2 events, each of possibility of probability form P of A by B equals to P of A into P of B by P of A by B. So what is P of B in total formula? They define చేస్తున్నారు. Okay. So go for the problem. So there is a problem here. So here go for first read for the problem. Suppose one has అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నామంటే 3 రెడ్ అండ్ 2 బ్లూ బాల్స్ అంటే మొత్తం ఒక బాస్కెట్ లో మనకు 3 రెడ్ 2 బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ యాజ్ సెకండ్ బాస్కెట్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు 4 రెడ్ అండ్ 7 బ్లూ బాల్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయ్యాయి. దెన్ we can taking so the possibility of this selecting one ball డిఫైన్ చేసాము. సో దానికి ప్రాబిలిటీ. సో ఇంటర్సెక్షన్ కి మనకు
పర్టికులర్ బాల్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో పర్టికులర్ గా మనకి ఇక్కడ రెడ్ అండ్ బ్లూ బాల్ డిఫైన్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ మనకు రెడ్ అండ్ బ్లూ బాల్ డిఫైన్ చేస్తాం. సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ రెడ్ బాల్ మాత్రమే కావాలి అంటే ఇక మనకి ఎన్ని బాస్కెట్స్ ఉన్నాయి? 1 బాస్కెట్ ఫర్ సో 1 and 2 అంటే 2 బాస్కెట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ మీకు రెడ్ కలర్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు 2 బాస్కెట్స్ నుంచి ఒక బాస్కెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 2 బాస్కెట్ సెలెక్షన్ ఈస్ 1/2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్తాం? పర్టికులర్ గా మనకు బాస్కెట్ 1 లో కావాలి అనుకుంటే సో పర్టికులర్ గా టేకెన్ as బాస్కెట్ 1 ఆర్ బాస్కెట్ 2. సపోజ్ బాస్కెట్ 2 లాగా మనం డిఫైన్ చేస్తే సో ఫార్ములా ఇస్ 1/2 into 7/11. The value is 7/22. So question చూడడానికి ఇది ఇచ్చారు కదా. What is the probability that the second basket is selected at the first stage and blue ball is selected as a second stage? అంటే మనం ఇక మనకి మొత్తం 2 బాస్కెట్స్ లో నుంచి ఒక బాస్కెట్ లో అంటే పర్టికులర్ గా సెకండ్ బాస్కెట్ లో నుంచి మనకు పర్టికులర్ బ్లూ బాల్ కావాలి అడుగుతున్నాం. అంటే ఇక మనకు కండిషన్ ప్రాపర్టీలో డిఫైన్ చేశారు. బట్ మోర్ దాన్ 1 ఉండడం వల్ల మనకి ఇక్కడ బేస్ థియరం అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తాం. సో ఈ విధంగా ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది. సో బై యూజింగ్ ద టోటల్ కండిషన్ ప్రాపర్టీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే సో P of B equals to P of A into P of B plus P of A complement into P of B by A complement. The formula of getting by using the base theorem, this is the value. Okay, Nana? So this is the value for getting second basket. So second basket లో నుంచి మనకు పర్టికులర్ బ్లూ బాల్ కావాలంటే ఫార్ములా ఇది ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో బేస్ థియరం మనం ఎందుకు అప్లై చేస్తాం మెయిన్ గా అనుకుంటే మనకు మోర్ దాన్ ఒక ఈవెంట్ మనకు కామన్ ఈవెంట్ మోర్ దాన్ 2 గానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే 2 మోర్ కామన్ ఈవెంట్ కి బేస్ థియరం అప్లై చేసుకుంటా వస్తాం. ఆ బి కామన్ ఈవెంట్ ని ఒక టేకెన్ as కండిషన్ ఫార్మ్ కి డిఫైన్ చేసి సాల్వ్ చేసుకుంటా వస్తాం. సో జనరల్ గా మీరు తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే సో మాకు 3 ప్రొడక్షన్స్ ABC 3 ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 3 ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టరీస్ లో మనకు అవుట్పుట్స్ వస్తాయి, డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఆ డిఫెక్ట్స్ మనకు ఏ ఫ్యాక్టరీలో ఎక్కువ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుందో సో అలా కనుక్కోవడానికి మనకు బేస్ థియరం ఎక్కువ అప్లై చేస్తాం నాన్న. ఓకే, సో నెక్స్ట్ we can go for the topic is independent event. So what is independence and independent events means? Suppose we are taking any 2 events, so they are not independent of one by another. So we are taking suppose one pack of card define చేసాం అనుకుంటే pack of card లో మనకు red and blue, so red and black colors are 2 different colors. So 2 different colors మనకు each color కి separate colors form ఉంది, separate existence ఉన్నాయి. సో మనకి ఏదైనా ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ డిపెండెంట్ డిఫైన్ చేసాము అనుకుంటే సో డిపెండెంట్ మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు నా క్లాస్ అయిపోయాక సెకండ్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే 6:30 to 7:30 క్లాస్ అయితేనే మీకు 7:30 to 8:30 క్లాస్ స్టార్ట్ చేసాము అనుకోండి. అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అయితేనే సెకండ్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కేస్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే సో ఇక మనకు 6:30 to 7:30 is a timing event and 7:30 to 8:30 సెకండ్ ఈవెంట్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే నెక్స్ట్ ఈవెంట్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ గో ఫర్ ద ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ హియర్. సో ఇక మనం ఎనీ 2 ఈవెంట్స్ డిఫైన్ చేస్తే అవి రెండు ఇండిపెండెంట్ గానే అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫార్ములా మనకి ఏమవుతుంది అంటే P of A intersection B equals to P of A into P of B. So this is also for the all the terms. Next, random variables. So probability the next one defines a random variables is very important. So what is random variable means? So if మనం ఒక పర్టికులర్ కాయిన్ ఆర్ పర్టికులర్ కాయిన్ మనం 2 times టాస్ చేస్తే సో మనకి ఛాన్సెస్ ఏమొస్తాయంటే హెడ్ కి ఛాన్సెస్ తీసుకోండి మా ఒక పర్టికులర్ కాయిన్ కానీ తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ వచ్చి సో మనకు ఏదైనా హెడ్ 2 heads పడితే 2 ఛాన్సెస్ వస్తాయి, 1 head పడితే ఓన్లీ 1 ఛాన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది, టైల్ పడితే మనకు 0 ఛాన్సెస్. అంటే ఇక్కడ హెడ్ గాని మనం బేస్ చేసుకుని సో ఓన్లీ పర్ పర్టికులర్ హెడ్ గాని డిఫైన్ చేసి మనం 2 కాయిన్స్ గాని టాస్ చేస్తే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ వచ్చి 0, 1, 2. సో అదే మనకు 4 కాయిన్స్ గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే సో 4 కాయిన్స్ మనకి ఏమవుతాయి 0, 1, 2, 3, 4. అంటే ఇక మనకు కాయిన్ అంటే ఇచ్చిన డేటా ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ మనం
సమ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ కి మనం అసైన్ చేస్తున్నాం. సో అసైనింగ్ మనకి ఏదంటే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో డెఫినేషన్ చూడండి నాన్న. A random variable is a function from the sample space S to the set of R. So R is real numbers. So real numbers అంటే 0, 1, 2, 3 డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో శాంపుల్ స్పేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ either హెడ్ కానీ టైల్ కానీ డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఆ హెడ్ టైల్ మనము ఫంక్షన్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ అంటే ఆ శాంపుల్ వాల్యూస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, పర్టికులర్ నెంబర్ కి డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గా అనలైజ్ చేస్తాం. సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ టాపిక్ లో నెక్స్ట్. సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని మనకు 2 టైప్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మనకి ఏమవుతాయంటే డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ కంటిన్యూషన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గా డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకేనా. సో డిస్క్రీట్ కి కంటిన్యూషన్ మెయిన్ గా డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మీన్స్ సపోజ్ కౌంటబుల్ వాల్యూస్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే ఆ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ యాస్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే ఒక కాయిన్ టాస్ చేసాం అనుకుందాం. ఒక కాయిన్ ని 4 టైమ్స్ టాస్ చేస్తే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఏమొస్తాయంటే 0 నుంచి 4 వరకు వస్తాయి. అదే నాకు ఒక కాయిన్ నేను అనలైజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. జనరల్ గా తీసుకున్నామంటే కంటిన్యూషన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే -10 to +10 అంటే ఇక మనకు ఏమవుతుంది డేటా అనేది మనకు ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ దగ్గర ఎగ్జిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాం. అంటే పర్టికులర్ నెంబర్ కాకుండా సమ్ అనాలిసిస్ ఫామ్ గానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే -10 to +10 ఆర్ -4 to +1 అంటే ఇక మనకు వాల్యూస్ అనేది మనకు లైస్ బిట్వీన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే వి అప్లైయింగ్ దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మనము పర్టికులర్ ఫర్ ఫైనైట్ నెంబర్స్ అండ్ కౌంటబుల్ కేస్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో కౌంటబుల్ కేసెస్ మనం తీసుకున్నాము ఎలా అంటే 10 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఆ 10 మెంబర్స్ అనాలిసిస్. సో మనకు 10 మెంబర్స్ కి ఒక ఎగ్జామ్ పెడితే నెంబర్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ మార్క్స్, సో దాని గురించి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనకు ఫైనైట్ అండ్ కౌంటబుల్ కేస్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే వి అప్లైయింగ్ ద ఫార్మ్ ఇస్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. కంటిన్యూషన్ ఫార్మ్ డిఫైన్ చేస్తే we can apply the continuous random variable కి డిఫైన్ చేస్తాం. So we go for the discrete distributions. So what is discrete distribution means? This is a discrete distribution. We can apply that if the random variable is x is discrete. So random variable గాని x discrete గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే దాన్ని మనం ఏం తీసుకున్నామంటే p of x equals to x. ఇంటికి మనకి ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నాం టోటల్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ సెట్ ని ఒక నెంబర్ గాని అలా అప్లై చేస్తే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుందంటే 1 గా డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే p1 ప్లస్ p2 ప్లస్ p3 టోటల్ వాల్యూ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు అది మనకు 1 కి ఈక్వల్ గా అవుతుంది. నియర్ బై 1 కూడా కావచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో నియర్ బై 1 ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 గానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే దాన్ని మనం డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో p of x equals to p of x కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక మనకు వాల్యూస్ లైస్ బిట్వీన్ ఆల్వేస్ 0 to 1. బాగా గుర్తుపెట్టుకోమా, 0 to 0 అంటే పాసిబుల్ ఈవెంట్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. 1 అనేది మనకి ఏదైతే మాక్సిమం వాల్యూ అంటే మనకి 0 నుంచి 1 అంటే 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 1/10. సో అంటే మనకు ఈ వాల్యూస్ ఆల్వేస్ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ మనకి ఏదైతే 0 నుంచి 1 లోపల మాత్రమే ఉంటాయి. మనకు 0.1, 0.2, 0.3 సో ఈ విధంగా ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుందని డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే. నెక్స్ట్ సో దిస్ ఇస్ మెయిన్ ఫార్ములా. సో డిస్క్రీట్ మనం డిఫైన్ చేసాము అంటే ద ఫార్ములా ఫర్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే n అనేది టోటల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. సో p అండ్ q. సో వాట్ ఈస్ p మీన్స్ సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్. సో q ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ ఒక 10 మెంబర్స్ ని ఎగ్జామ్ పెట్టాను. సో 10 మెంబర్స్ ఎగ్జామ్ కి మోర్ దాన్ 50. సో మోర్ దాన్ 50 get for the 6 students. So 4 members got the less than 50 define చేస్తాం. Probability of defining. సో మనకు మోర్ దాన్ 50 డిఫైన్ చేస్తాము. 6 స్టూడెంట్స్ కనుక 6/10 గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో మనకు వాల్యూ ఏంటంటే 0.6. సో అది మనకు సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ ఏమవుతుందంటే p గా డిఫైన్ చేస్తారు. q is defined as failure of the event. సో లెస్ దాన్ 50 మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫెయిల్యూర్ కేస్ కి తీసుకుంటే 0.4 గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ద ఫార్ములా ఫర్ ది ప్రాబబిలిటీ ఈస్
P of x equals to NCx P power of x Q power of n minus x. This is the formula for binomial distribution. In binomial distribution, you can apply more important formulas or more than two. So one is expectation, that is also mean called. Second one is variance. So variance and mean are many important formula for the binomial distribution. So go for the mean formula. So mean is taken as sisters x e of x unkadana dani mean ga define chestaru. E of x equals to summation of x into p of x. So summation of x into p of x defines the expectation value and also mean of the value ga define chestam. So same as this variance formula defined as e of x into, so e of x into x square minus mu square గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో జనరల్ గా ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ చేస్తే చెక్ చేసుకోండి. సపోజ్ దట్ p of 0 ఈక్వల్స్ టు p of x of 10. సో ఇక్కడ మనకు x p of p0 వాల్యూ అండ్ p of 10 వాల్యూ రెండు కూడా 1/2 గా ఎగ్జిస్టెన్స్ అయింది. సో మనకు టూ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డిఫైన్ చేశారు. దెన్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ e of x ఈక్వల్స్ టు, సో ఫార్ములా ఏంటంటే x ఇంటూ p of x. ఇక్కడ x వాల్యూ మనకు ఫస్ట్ దాంట్లో 0 ఇంటూ 1/2 ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో 10 ఇంటూ 1/2 ఉంది. సో సింప్లిఫై చేస్తే మనకు 5 ఎగ్జిస్టెన్స్ అయింది. సో ఫర్ సెకండ్ కేస్ ఇచ్చాడు, ఇఫ్ p of x y ఈక్వల్స్ టు 6 దట్ ఈక్వల్స్ టు 1/3, 15 ఈక్వల్స్ 2/3 కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే సో ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ డిఫైన్ చేశారు. సో మనం ఈ వాల్యూస్ ని కనుక్కుంటాం. ద ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా x into p of x. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్. ఫార్ములా వి కెన్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేశారు. సో ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేసుకున్నామంటే ఫార్ములా ఇది నాను. సో సపోజ్ z టేకెన్ యాస్ a of x plus b of y. సో ఒక లీనియర్ ఫంక్షన్ గాని డిఫైన్ చేస్తే a of x plus b of y, we can taking the formula for e of z equals to a into e of x అంటే expectation of x plus b into expectation of y. సో మనం అదే అడిషన్ ప్రకారం తీసుకుంటే e of x plus y equals to e of x plus e of y. E of xy equals to e of x into e of y. ఈ three are very important formula for the properties. Okay. Next, variance formula define చేసాము అంటే, సో variance sigma square equals to e of x minus mu whole square కి డిఫైన్ చేసాం. సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్ములా డిఫైన్ చేసామంటే this is formula. So e of x equals to e of y 10. Then the variance formula మనకు అప్లై చేస్తున్నాం. సో చెక్ చేసుకున్నాను వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏం డిఫైన్ చేశారు అంటే 10 minus 10 whole square into 1. So what is 10 minus 10 means? Here define the value. So p of x equals to 1. If x equals to 10 అంటే x వాల్యూ 10 అయితే మాత్రమే 1 గా తీసుకోండి. రిమైనింగ్ కేసెస్ 0 డిఫైన్ చేశాడు. సో ఇక మనం దానికైనా తీసుకున్నాం x వాల్యూ y వాల్యూ రెండు 10 గా డిఫైన్ చేస్తే మనకు వాల్యూ అవుతుంది 0 సో 10 minus 10 0 ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. So the variance value becomes 0 here. So అదే మనకి ఈ కేసు ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే p of x equals to, so p of y equals to 1/2 if y equals to x. So 1/2 if y equals to 15 డిఫైన్ చేశారు. సో మనం సింప్లిఫై చేసాము అంటే the value is getting 25. Next go for the properties. So properties తీసుకున్నాము అంటే, so these are the very important properties. So variance is always greater than or equals to 10 కి డిఫైన్ చేసాం. సో variance of a of x plus b of y equals to a2 plus variance of x కి డిఫైన్ చేసాం. సో ఇది మనకు టూ ఫార్ములాస్ నానా. నెక్స్ట్ go for the form for continuous distribution. So before go for this is our for discrete, so go for the continuous distribution. So continuous distribution, a random variable x is continuous. We can take the function from real numbers to real number define చేస్తున్నాము. సో ఇక రియల్ నెంబర్స్ అంటే మనకు 0 ని మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కావచ్చు. సో ఇక మనకు ఈ వాల్యూ, సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ f of x d of x, సో దీన్ని మనం ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మనకు ఆల్వేస్ 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకు 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ కి టేకెన్ as 1 కనుక ఈ వాల్యూ ఆల్వేస్ 1 కి డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఫర్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. సో ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1.
సో ఇప్పుడు f of x is less than or equals to f of y అయితే మనం కంపల్సరీగా x is less than or equals to y గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ y ని మనం ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం మనం. So these are the expectation formulas. So expectation is e of x equals to integral of x into f of x. So the value of variance of x equals to e of omega square minus e value. Okay, next, this is the formula for sampling problem. So f of x equals to 1, 0 less than to 1, 0 otherwise. The formula for expectation is integral x into f of x. Integral x into f of x ki define chesam. The total probability x into f dx is, so x square by 2. మనకి ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఏం చెప్పాం, 0 to 1 డిఫైన్ చేసాం. సో x వాల్యూ మనం 1 రీప్లేస్ చేస్తే 1/2 ఎగ్జిస్టెన్స్ 0 చేసుకుంటే వాల్యూ బికమ్స్ 0. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. లాస్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ దట్. సో వేరియన్స్ వాల్యూ మనకు 1/λ గాని ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే the formula for expectation is 2/λ square. The variance form define చేస్తే 1/λ square కి డిఫైన్ చేస్తాం నాన్న. So this is about the distributive probability. Next we can go for the class as close over there. 1 minute more, wait for me. I will go for it. One minute, hold on. I will share the data. Visible more. So this is distribution topic we are applying here. So distributions. So distributions we have very important or 3 types of distributions. So first one is binomial, Poisson and normal. Distributions are very important topic. Okay. So binomial, normal and Poisson distributions. So what are the different purpose of the binomial, Poisson, normal? So binomial, bi means we have 2 type of chances. So you can n is particularly simple small value gaani existence aithe we can take the value as binomial form. So 2 values ante మనకు success and failure ki define chestam. Poisson distribution more than values. So 1000 members గా డిఫైన్ చేసాము అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, వాల్యూ మనకు 2 మెంబర్స్ తీసుకుంటే వాల్యూ మనం 1/3 1/2 గా డివైడ్ చేస్తాం. అదే వాల్యూ మనకు 1000 మెంబర్స్ కి మనం అప్లై చేయాలి అనుకుంటే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 0.001. అంటే ఇక మనకు నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ కేస్ వీ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ది పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. So normal distribution we can define consider as the continuous term gaani existence aithe we can define as the normal distribution form. Okay, so go for the binomial distribution. So this is the very important. So why you are applying the binomial distributions particularly for the coin and number of the employments in the
కంపెనీ ఆర్ ఎనీ సెక్షన్ క్లాస్ ఆల్సో తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతారు కనుక. సో నెంబర్ ఆఫ్ ది సేల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ది డిఫెక్టివ్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ ది డేస్. సో these are all the example for the binomial distribution. So next, what is the canonical form? So what are the data we can take in the value as in problem? So n, here n is the main important term. So n is the number of the experiments you can conduct it in the value event. So p is successful event ga define chesna, q is taken as a failure event. Next, go for the formula for binomial distribution. So binomial distribution mass function or binomial distribution function define chesnamu ante the formula is p of x equals to x, ncx into p power of x into 1 minus p whole power of n minus x. సో ఇక మనకు n అనేది మనకి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. x అనేది పర్టికులర్ ఈవెంట్, సో మనం ఏ ఈవెంట్ దగ్గర కనుక్కుంటున్నామో ఆ వాల్యూని x గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో p is taken as the success of the event గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో 1 minus p అనేది మనకు ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్ గా డిఫైన్ చేస్తాము. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేసాము అంటే, సో go for the problem. A multi-choice exam consider an questions. సో 10 మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ కి మనకు 4 ఆప్షన్స్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతాయి. సో ఆ 4 ఆప్షన్స్ కి మనకు ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక మనకు 4 ఆప్షన్స్ అన్న మనకి ఏమవుతుంది, టోటల్ ఇస్ 1/4. సో 1/4 ఇస్ నథింగ్ అబౌట్, సో మనకు ఒక సపోజ్ ఒక ఎగ్జామ్ నేనే పెట్టాను అనుకుందామా, ఒక గేట్ ఎగ్జామ్ మీరు రాస్తున్నారు కదా. సో మీ గేట్ ఎగ్జామ్ మీకు ఎన్ని ఉంటాయి చాయిసెస్, 4 చాయిసెస్ వస్తాయి. 4 చాయిసెస్ లో మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని వస్తాయి, 1/4 ఛాన్సెస్ వస్తాయి. అంటే మనకు ఆప్షన్ కరెక్ట్ కావడానికి ఛాన్సెస్ 1/4 మాత్రమే ఉంటుంది. సో n is 10 గా డిఫైన్ చేస్తాం. ద సక్సెస్ వాల్యూ p టేకెన్ as 1/4. సో 1/4 అంటే 0.25 గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ద ఫార్ములా is nc0 డిఫైన్ చేస్తాం ప్లస్ nc10. సో ఇక మనకు 2 వాల్యూస్ కి సింప్లిఫై చేస్తే the value taken as 0.57 into 10. So this is the formula. So ఇక మనకు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫెయిల్యూర్ కేసు తీసుకున్నప్పుడు 1/4 కి డిఫైన్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ ద స్టూడెంట్ టు గెట్ ద 2 ఆన్సర్స్ కరెక్ట్? సో మనకు ఫస్ట్ కేసు ఏం చేసామంటే 0 ఆన్సర్స్ కి డిఫైన్ చేసాం. ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా 2 ఆన్సర్స్ కానీ కరెక్ట్ అయితే ఫార్ములా డిఫైన్ చేసాం. సో NCR into 2 factorial. సో ఇక మనకు NC2 డిఫైన్ చేసాం. సో NC2 ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే p of x. సో p of x is 0.2. నెక్స్ట్ 1 minus p మనకు n minus x అన్నాం. సో n minus x అంటే 10 minus x that equals to 8. సో సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వాల్యూ వచ్చి 45 into 0.25 whole square 0.75 whole power of 8. So simplify chesti the probability of getting 2 correct answers, the value is 0.28. Next, what the probability the students fail to the test? So మనకు fail chances ఏమున్నాయంటే 4 ఆప్షన్స్ కాకుండా ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతాయి. అంటే మనకు ఆ వాల్యూస్ తీసుకున్నామంటే సో n of 0, n of 1, n of 2, n of 3, n of 4. సో ఆ వాల్యూస్ మనం యాడ్ చేసుకున్నామంటే this is the value we can getting. ఓకేనా? Next, go for the formula. Actual syllabus go for the main important topic binomial is mean and variance. So the formula for mean equals to e of x equals to np. So v of x equals to np define chesna. Variance formula v of x npq or np minus np into 1 minus p ki refer chesna. So for the problem we can go to the solution. So e of x equals to 10 into 0.5. The probability of getting 1/4 answer. So 10 into 0.25 that equals to 2.5. Variance value 10 into n into 1 minus p. So p value is 0.25. 1 minus p is 1 minus 0.25. The value is 1.875 గా డిఫైన్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్, Poisson distribution. సో Poisson distribution మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే n వాల్యూ ఇంక్రీజింగ్ ఫార్మ్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్ p వాల్యూ డిక్రీజింగ్ ఫార్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ చేసాము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ ఇన్ ది బ్యాంక్.
సో అవర్కి మనం డిఫైన్ చేసాము అంటే 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో మనకు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు పెంచేసరికి ఏమవుతుంది, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ది అరైవింగ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో మన ప్రాబిలిటీ వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అలా మనకి ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్. సో మనకి వాల్యూ ఏమవుతుందంటే n వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోతే p వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఫార్ములా మనం జనరల్ గా తీసుకున్నప్పుడు p ఈజ్ కాల్డ్ the lambda is the rate at which event occur, t be the length of the time interval, and x is the total number of the events. The formula define చేస్తాం mu equals to lambda t. So lambda t మనకి define చేస్తాము. Okay, so formula for Poisson distribution e power minus lambda into, so lambda here mu define e power minus mu into mu power x by x factorial. సో ఈ ఫార్ములా మనకి డిఫైన్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. So the number of typographical errors in big textbook. ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకు ఎర్రర్స్ డిఫైన్ చేశారు. Poisson distributed with mean of 1.5 per 100 pages. సో 1.5 అనేది మనకు ప్రతి మీన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ 100 pages కి డిఫైన్ చేశారు. సో నెక్స్ట్, సపోజ్ 100 pages of the books are randomly selected. What is the type, what is the probability that the type of error, so error existence కి మనకి డిఫైన్ చేసాం. సో ఫార్ములా మనకి ఏమవుతుందంటే e power minus lambda, ఫార్ములా lambda. సో మీకు mu వాల్యూ డిఫైన్ చేసాం. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫార్ములా డిఫైన్ చేస్తే e power minus lambda ఇంటూ, సో e power of minus 1.5 ఇంటూ 1.5 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 0 బై 0 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎందుకంటే మనకి ఎర్రర్స్ రాకూడదు అన్నాం కనుక. సో e power minus 1.5 అంటే 0.225 into 1 divided by 1. The value becomes this value. Suppose errors మనకు less than 5 గానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయితే, సో ఫార్ములా డిఫైన్ చేశారు. ఓకేనా? సో ఇక మనకి ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ తీసుకున్న వేరియన్స్ వాల్యూ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా డిఫైన్ చేస్తారు. అయితే మ్యూ కానీ లాంబ్డా కానీ సింపుల్ ఏదైనా కూడా మనకు మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేరియన్స్ ఇన్ విచ్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ ఈస్ the only property is Poisson distribution. Poisson distribution లో mean and variance రెండు ఈక్వల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద టాపిక్ ఇస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రీవియస్ కేస్ మనకు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకు కంటిన్యూస్ సిరీస్ కానీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయినప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇక మనకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుని సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? సో పర్టికులర్ వాల్యూకి డిఫైన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ random variables of the value. So 1/2 into root sigma, root pi sigma equals to expectation of minus 1/2 into mu minus 1 by sigma whole square. సో మనకు ఇది జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ది ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి డిఫైన్ చేస్తాం. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ మ్యూ గా డిఫైన్ చేస్తాం సిగ్మా స్క్వేర్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనకు ఆల్వేస్ మీన్ మోడ్ మీడియన్. సో నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మీన్ మోడ్ మీడియన్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా తీసుకోవాలి. సో ఇది మనకు చూసుకుంటే బెల్ షేప్ ఫామ్ లో ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో బెల్ షేప్ ఫామ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మిడ్ పాయింట్ దగ్గర హైయెస్ట్ పీక్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ లో అంటే ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది బెల్ షేప్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు నియర్ బై జీరోకి ఎగ్జిస్టెన్స్, అంటే నియర్ బై జీరో, ఎగ్జాక్ట్ జీరో కాదు, నియర్ బై జీరో దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇక మనకు డీవియేషన్ సిగ్మా కంట్రోల్స్ ద ఫ్లాట్నెస్ ఆఫ్ ద కర్వ్ డిఫైన్ చేశారు. నెక్స్ట్, సో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. సో మన నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ గా ఎక్కువ అప్లై చేస్తాం. సో ఫార్ములా ఏంటంటే z is equals to x minus mu by sigma. So what is x is the particular event which you have to taken. So mu means total value ki mean value ga define chestam. So sigma is the standard of the total event ki define chestam. So manaku normal distribution bell shape form ki existence avutundi. So example define chesam. So ఇక్కడ చూడండి, build time of a computer. Suppose the time required to build a computer is normally distributed with a mean of 50 minutes. అంటే ఇక మనకు కంప్యూటర్ డిఫైన్ చేశాడు. ఎంత ఇచ్చాడంటే 50 minutes టైం ఇచ్చాడు. మీన్ అని ఇచ్చాడు. మీన్ అంటే మ్యూగా వాల్యూ డిఫైన్ చేశాడు. అండ్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇస్ 10 minutes. అంటే సిగ్మా వాల్యూ 10 గా డిఫైన్ చేశాడు. What is the probability for assemble the time of a computer between 40 to 60?
సో 40 నుంచి 60 లోపల వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అంటే ఇక మనకు 40 to 50 అనేది కంటిన్యూషన్ సిరీస్ కి ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుంది. అందుకని ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే పి ఆఫ్ 45 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 60 కి డిఫైన్ చేసాం. ఇక మనం ఈ వాల్యూ మనం డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. దీని మనం కన్వర్షన్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. సో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా. సో ఇక మనకు మ్యూ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే 10 గా డిఫైన్ చేస్తాం, 50 గా డిఫైన్ చేస్తాం. సిగ్మా వాల్యూ వచ్చి 10 గా డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ పి ఆఫ్ వాల్యూ డిఫైన్ చేద్దామా. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుంటే వాల్యూ, సారీ ఇక వాల్యూ మిస్ అయిపోయింది. సో ఇక మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే 45 మైనస్ 50. సో ఫస్ట్ మనం లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ డిఫైన్ చేసాం కనుక 45 మైనస్ 50 డివైడ్ బై 10, ఎక్స్ మైనస్ 50 డివైడ్ బై 10. సో 50 మైనస్ 60 మైనస్ 50 డివైడ్ బై 10. సో సింప్లిఫై చేస్తే మనకు పి ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అయింది. సో పి ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ పి ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్స్ 0. సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, దీన్ని మనం ఏరియాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో బై యూజింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చిందంటే 0.8413. సో ఈ వాల్యూ వచ్చి 0.3083. సో మనం ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ద వాల్యూ బికమ్స్ 0.5328 కి డిఫైన్ చేసాం. అంటే ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిఫైన్ చేసేప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో మనం కన్వర్ట్ ఏరియాకి తీసుకుని సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న.